asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu nuyu naa suma mbokki gambien sépp fu ñu munti nekk ci àddina yàlla ñu yàlla defal jàmm boole ñu jàmm boobu nag ba ñun ñëpp ñu am jàmm. Wow. Gambia's number one Jaliba Koyate Queen Séeréer ma ca France sa càmmeñ bu baax nuyu na la sa jabari càmmeñ nuyu na la ndeysaan ndeysaan Jaliba de lekk rek la defut muuro ndeysaan waaw ndeysaan bilaay moo mën
dañuy play Gambia music waxtaan ci Gambia 21h Ahmed Ndoy moo ñëw ñi ñu ne Messi la ñi ne Rodri la mu ngi door a dajeek magam nag xam ngeen ne ndandite la dañuy waxtaanee mbiri Gambie ba 21h Minachu yaa ma jox sa jëm bu àddee ma mattu melestaku li ci def xel a koy yóbbu dégg nga ndeysaan 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 dégg nga lii waaw waaw ndeysaan waaw waaw ndeysaan ma ne ko am neen ay musiciens yoo xam ne Sénégal dama bëgg ngeen déglu leen su ngeen leen dégloo dina jaar yo ndeysaan kooku mooy Jaliba Kuyateh kuy def musique Gambie moo la mën waaw loolu la yàlla dogal jël nga kii attaque la suñ doom la ndeysaan bit bi dina ma rey de gis nga lii love Jaliba from Sénégal attaque mi dina ma rey de yéen fu may de leen déglu musique yi Gambie waay yi ndeysaan attaque ñëwal dinga dee de kii dina dee de téye leen ko dina dee de tey rek nga dee bii ma may la 50 di attaque bi mun na de yéen ku am nomba attaque mu jox ko sëriñ ba ma boole ko ci taalibe yi gis ngeen lii kii mooy attaque yow Gambien la ndeysaan mardi bu jot Gambie la ñuy dem analyse politique bu fa am technicien Gambie won ko àdduna jàll ci leneen ki jiitu mooy Jaliba ki mooy attaque ndeysaan tey rek nga dee su ngeen demee YouTube da ngeen a def Gambian musique yu neex la ñuy teg gis ngeen kii attaque la am leen keneen nag dama bëgg ngeen xam ko su ma tegee ba ñëpp yëf te teguma ko Gambie ñoo may mere février fees mu lakk dëkk bi ndeysaan fu may mujj diga dee de attaque mu ne diga dee de téye leen ko dina dee de ndeysaan ma ne tey ñu nga Gambie ndeysaan kii mooy Birkama Boyo ST iko aliye wo moy mu ne benn kaane benn buur nit ñi soxluñ ñaar kii mooy ST Birkama Boyo lii mu ngi génn 9 hours ago dem leen YouTube search for ST
su ñëwee dañoo analyse suñu économique réew mi naka la nekk di demee as Gambien tey moom sénégalais ngeen baal ma langage bi ci boppam laay njëkk a ndey sens dugg Gam dégg nga lii. tabaro ñaakaasi waay li ngeen bëgg estimu baay de devil alive de devil alive hey mama du baay ndeysaan ma pass baay 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 ma baay baay wandi na la fero manjara la baay ndeysaan ko yetata ngata yedani waay mansa ninna nafu alimbula waay ila kapota ila nafu yedani waay wandi na la fero manjara la baay ko yetata ngata yedani waay mansa ninna nafu alimbula waay ila kapota ila nafu yedani waay kalakat jina jaw lakat kalakat da jaw lakat kalakat nya jaw lakat kalakat mu jaw lakat kalakat doku lakat kalakat korte lakat kalakat pinjaw lakat kalakat bele kalakat ngapino ni sise kilo ni jimbole jenna bundato jabadimba dulino ni ngoni mpobarole mankita nakodoke kwenye go brain pano na venga braiko siba veleko wandi nala fero manjara la baay ko yetata ngantata yedani waay mansa ninna nafu alimbula waay ila kapota ila nafu yedani waay wandi nala fero manjara la baay ko yetata ngantata yedani waay mansa ninna nafu alimbula waay ila kapota ila nafu yedani waay kalakat jina jaw lakat kalakat da jaw lakat kalakat nya jaw lakat kalakat mu jaw lakat kalakat doku lakat kalakat korte lakat kalakat pinjaw lakat kalakat bele kalakat kalakat jemu lakat babu lakat sabu lakat pero lakat da jaw ya da lakat tudi lakat est yo ko nga jëlee lakat dara desu ko hey man ma di deal deal ba nak ni indo si be den jana nge ba si deal bona tu bibi wani na la feo manjara la baay ko yetata ngantata yedani waay mansa ninna nafu alimbula waay ila kapota ila ko koy esti way bu es la ñu daanale ko ci jaliba dugg ci waxtaan bi isa Gambian mother we discuss about our issue dengali Njaay Kunda lay woy dégg nga ndeysaan mu ne suutoo niñ culoo Njaay bulubaa ni mara Njaay amu froole ki ndeysaan Magen Njaay ni dada daw daw ko Njaay amu froole ki ndeysaan munambe Magen Njaay menda bari janju di ajala Njaay ndeysaan déglu jaliba sa yaram dawut mënta ne dafa dégg musique mën guitare kora ba pare xam li muy wax di géwél pire suma goro la ndeysaan garami Njaay teri malen yaa faatu daa ma ndeysaan ndinding ko de teri malen kumba ture de lu tax loolu mooy lan comme lan wax ko ma dégg comme lu mel nan waaw buur Njaay yàlla Njaay moo mën nag Njaay taax Njaay taax Njaay bilaay Gambia am ay woykat waaw Banjul ndeysaan
Dakar Njaay ndeysaan waaw ku sant Njaay ku ne boo desee dalasi doo gor jële ba wéy na leen lu neex ndeysaan ndeysaan waaw ndeysaan maa ngi leen daan nuyu di leen ziara every Tuesday dineen ñëw fi analyse Gambian affairs and what is happening in our country amut benn personal matter or personal issues because Gambia dafa toll foo xam ne right now liñ need pour def as a Gambian suñ ko defoon nobody will do it for us. You know, Gambia is sinking, not every month, every year, but every passing minute. And if I say every lap, I'm not exaggerating. It's the fact. Suñ dëkk bi nekkut di dem. We need to talk. We need to expose what is happening in Gambia. We need to hold our leaders accountable, answering our doubts and questions, clarifying their actions. Ci suñ kanam yi fi Gambia tollu right now man suma own gom-gom laa nekk di wax de ku noppi ku nekk rek you're part of it. Dëgg la ñu ngi ma gën a xamee ci media Sénégal talking about Gambian matters drop the views from thousands to hundreds. That's Gambian thing. But at least those 100 engaging twice a week, the numbers can be more than 100,000 because inviting in fi Issa Mbay Fall 107,000 people ñoo seetaan live bi. And I get the feedbacks from every Senegalese past politicians and present ñu ngi wax how intelligent, how smart, and naka la nekkee patriot towards the Gambia. Dinañ amaat ñeneen ak ñeneen. This platform every Sunday dama invite Gambian prominent people, one of them ñu waxtaan, not only politicians, but every Tuesday we will analyze what happened in Gambia. Képp koo xam ne nag you have matters you want me to analyze or discuss it or expose it to the outside world, I cannot be everywhere, and we are all Gambians. It doesn't matter you like Sheikh or you don't like him, is he your cup of tea or not? No, you can continue hating me. I enjoy that. All right? But what I am saying is, ñun ñëpp soo amee that information, just pass it to me. Don't introduce yourself. Don't want me to pay salam. Bu ma la xam, bul ma xam. It's about Gambia. Let's discuss Gambia. Suñ paree nag, the more you hate me, I enjoy it the best. Because if not the haters, du ma egsi fi ma egsi tey. I like that. Loolu, I want that point to be very clear. Because maybe Cheikh am na a platform boo xam ne su si waxee lu bari solution bu bari dina am, and people will hear the voice, and that's the most important thing. Let's just share the platform def ko mbiri Gambia. Our personal feelings towards one another boobu moom mun naa remain. Man, I enjoy people hating me than loving me. Moo tax may defee ni ma defee di waxee ni ma waxee. This is a document bu ma jàkkaarloo. President Adama Barrow moo ko sign. Document bi Act of 2025 la tudd. Ok, léegi President Adama Barrow moo sign li nga xam ne moom leen war a jox suñ ministre si. Yéen ñi may wax leen wolof, maa ngi wax wolof. Gambie laa nekk, Gambien yi laay waxal, waxi Gambien yi laay wax. Tey da ngeen may Sénégal neexut baaxut bugguma leen, bu leen ñëwati suma live, bàyyi leen ma yéen sénégalais yi. Bàyyi leen ma, Gambien laa ñibbi naa suma mbokk yi. Bu leen fi taxawal Pape Diouf sax bu mu ma wéyati. Bu mu ma wéyati génn leen ci man, yéen ñëpp désabonné leen sénégalais ngeen bàyyi ma, man Gambien laa ñibbi naa Gambie. Waaw na leer, bu leen ma topp. Yéen dóor ngeen ma yóbbu ngeen ma prison dàq ngeen ma daw bàyyi leen ma suma mbokk yi nag nit doo ko topp ba mu sës soxor ngeen torop waay
ndeysaan Sénégal ak Gambie yal na ci yàlla def jàmm. li ma jàkkaarloo ni président Adama Barrow moo ko saay muy wane jaaykati naana bi jaaykati bisaab bi jaaykati wonjo bi ku mel ni suma yaay ja ci àllaaxira nga xam ne seasonal seller la jaay na kaba jaay na lu nekk ustaas yi yéen ñiy góorgóorlu ak yéen ñu nekk ci Gambian diaspora bi xaalis bi ngeen a yónnee Gambia nga xam ne kenn ku nekk am na ci wàll am na ko participate woon ñaanal neen ko 40 days deena bu yàgg du ko fekkee am na koo xam ne participatal neen ko yaayam a nga war a judd ci hospital si waaye munta am fu mu demee am doom because ni ñoo jëfandikoo xaalis bi moom laa leen bugg a wax léegi National Debt Services dañ leen a jox 11 million Gambian dollars pour ñu spend ko lii maa wax nii xam nga man nag bokkuma ak ni ñoo waxee man the document I face is signed by His Excellency President Adama Barrow moo ko sign waxaluma ko lum waxut génneluma ko lum defut waxuma jabaram nii doomam ne lee personal life yu Adama Barrow du suma business awma ci benn soxla attacking Adama Barrow personally will never develop the Gambia. That's not my way of fighting things. I just want to put things together. You understand what's happening in that country. Because dafa mel ni den discourage ci Gambia and it's our motherland. Waruñoo discourage. So dama bëgg ñu déglu ma bu baax a baax. No. It's not billion. It's million. kon yéen a ngi ma dégg kon xam ngeen ne du million dollars is billion I love that yéen a ngi participate and I love the fact that yéen ñëpp yéen a ngi follow li ma wax is billion right okay that's fine this is my way of doing things yéen nante yi xam ngeen so National Debt Services président bi daf leen signal 11 billion Gambian dollars dinaa ñëw wax leen lan mooy billion dollars ak billion dollars lan la war a mun a def lan leen ci waroon a mun a am ak National Debt Services suñ ko joxee 11 billion ndax yeneen yi ko gën a am important jox ne def nañ ko priority it will show you the vision of our president is he enough to lead the country or he is not xam nga a leader liñ soxla ci moom rek mooy you need to be a visionary accompanied yourself with well educated with enthusiastic patriot ngeen mën a liggéey Gambia moom Adama Barrow office am ci boppam 1 billion Gambian dollars leen ko jox office yi Adama Barrow 1 billion Gambian dollars leen ko jox léegi nag ñu war a xalaat ñaata nit ci ñun ñoo mus a dégg 1 billion ba gis ko biir office am ci boppam office am bi dama bëgg ngeen déglu office of the president and state house is not the same moom Adama Barrow biir office am bi rek ci at bi Gambien yi nekk ci mbedd mi ngeen la na romba ñuy jaay tàppalappa fajar school teachers yi jàngale ñuy dog seen salary nga xam ne seen salary mutut ak suñ service men and women yi outside there taxaw ci trafic bi suñ dajalee xaalis président Adama Barrow dafa am 1 billion dollars bu mu war a spend ci office am Barrow yow rek la ñoo topp 1 billion bi nag moom Rapa jàmm ma ne ko Rapa jàmm waa National Assembly ñu jox leen 446 million Gambian dollars
National Assembly bi war a def àtteekaayi Gambie yi ñu war faa ñaxtoo jàmbati askan wi at bi ba mu jeex 46 million Gambian dollars lañ leen a jox waaye loolu doy du waar de judiciaire ñi yore wàllu yoon ñu ngi leen a jox just 311 million so bu benn Gambien wax ne dëkk bi amut luwa you cannot have the judiciary system ci budget bu mel ni 311 million dollars nga bugga ku mel ni diw ak diw ngeen xam leen bu baax man ma xam leen kickbacks yi ñoo am ci government bi ñu investigate leen teg leen ci yoon borom alal soo buggee nangu alalam da ngaa spend alal kon ñi war a doxal yoon ci dëkk bi joxuñ leen sax budget bu doy pour ñu def yoon benn dëkk ci àddina mënut a advance without equal justice kon mbiri yoon ci Gambie bu ko kenn jàmbat boobu neen ko jël ñu ex ko ñu tegee ko boor Office of the President am neen 1 billion National Debt Services 11 billion National Assembly ak judiciary system no matter how important they are National Assembly mu ngi 446 billion judiciary mu ngi 311 million waaye loolu doy waar IEC bi war a yore suñ élection nga xam ne 2026 dafa am important xam ngeen budget bi ñaata lañ ko jox ci Gambia billahi su ma leen ko waxee fenuma dégg la rus naa ko waaye foog ma wax leen ko 189 million Gambian dollars pour IEC ñi war a yor élection bi pour bara toogaat wala mu wàcc seen wàlla ci budgeti Gambie 2025 is 189 million dollars and this document is signed by President Adama Barrow du dégg naa ko dégguma ko waaye li gën a doy waar mooy Public Service Commission bi ci boppam ñoom li ñu leen jox moto bu baax sax mun la ko ci am Amérique 17 million Gambian dollars ci budget bi wallahi National Audit Office ñu jox leen 301 million Gambian dollars dama bëgg ñu xàmmee millions yeeg billions yi su ma riidee budget bi ba pare ngeen xool fi ñu waroon a def priority pour Gambie mun a advance ndax def neen foofu priority fi ñu def xaalis bu gën a bari ndax loolu mooy yóbbu Gambie ci kanam yéen di ngeen mun a analyser seen bopp. I am just reading the budget comme ni ko président signé ma wax suma xalaat yéen ngeen am seen idea. A politician campaign for one party and I am not campaigning for anybody. Stupidity nag su la eggee ci nit kuy def analysis nga ne ko dangaa politique su ma la tontoo dama betta suma baay bi ma yóbbuwoon school na ma jàngal I just give you the answer for the silly ñu ne ko ku silly moom su waxee luy tontu bi mu ne pataaral mel ni amuloo nopp su typee nga mel ni riiduloo ko su waxee nga mel ni dégguloo it's the only answer for an idiot because idiotic behavior su nekkee ci yow doo dee xamee politique and analysis that's not my fault. Tey Ministry of Defence bu yor suñu wàllu kaaraange Gambia nga xam ne sub-Saharan bi dafa toj Mali toj na Burkina Faso toj na te fu Mali tojee Sénégal toj fu Sénégal tojee Gambie dee na ni lii la yàlla dogal mu ngi mel ni tey sa buñ suy miiti foog nga am problème yi lekk te pourtant sa biir bi amul problème sa xel bi am appétit amul problème waaye buñ bàyyi miiti fi mu jugee dafa sori wàcce ba Burkina Faso ba laal Conakry ba ñëw Mali
dugg na some part of Sénégal Macky Sall ñaata billion la spend Ousmane Sonko ñaata billion la spend pour li ñëw Mali bu mu egg si Sénégal it's too much. All the Senegalese comme par exemple FBI CIA ñoom ñëpp ñu ngi ci frontière bi dañ dee dugg ba biir Mali pour xam what they are cooking what's their planning. ma wax leen benn secret sénégalais seen intelligence forces bi am neen ay malien yoo xam ne ibaadu leen ñu ngi ci biir Touareg yi di liggéeyal Sénégal pour di am information li moom maa ko wax. I just want Gambia to understand by that time ñu ngee saagawante ci internet bi ñu ngee defante lu bon ba pare ñu ngi leen invite am na ñu bari ñoo xam ne they linking with the Touareg in Gambia nekk ay imam di waaraate ñu ngee waxtaan they support what that imam do in Mali te yéen a ngi ko doon dégg seen xutba yi these are dangerous issues loo xam ne it deserve attention ñu waxtaan ci we give it a deaf ear dégguñ ko because we prioritize enjoying Wally Seck going to Youssou Ndour saagante ndey ci internet bi that's what we prioritize. On a weekend we prioritize watching Manchester United suma team bi ñu ko dóor rek Arsenal mel ni Netflix all our talking is naka lay duggee America naka lay demee America that Europe that's why ñu am problème pour waxtaanee suñu dëkk mun ko develop léegi to defend our country under the circumstances African sub-Saharan nekk right now especially West Africa they spend just 1 billion 100 million jeex na léegi na nga war a xalaat the new sophisticated stuff yi soldat yi they use $1 billion billahi wallahi tallahi mun ta jënd benn moto xeexukaay bu baax dem leen ngeen vérifier te am na yoo xam ne Macky Sall amoon na ci foo Sonko jënd na ci tout tey am na nu ñoo attaqué Gambie the only solution we have mooy daw dugga ci féeri bi génna booy ala booy caab digga bi dafa hard booy ala digga bum bi xam nga we have no way to go dangaa dugga ci baraag yi fekk soldaar yi di naan ataaya soldaar boo xam ne mu ngee saaf 2 years musta dóor bal test musu koo def that's what we have in Gambia I am telling you so léegi suñ defense system bi dañ leen jox 1 billion te bu leen fàtte ne defense si la security bokka ak yeneen kan moo amee kaaraange président bi ak njabootam Sénégal waaye 1 billion bi ñaata na ci Sénégal war a lekk because ñooñu dañ leen naa fay dañ leen naa jox ñu tëdd dañ leen naa jox goon materials of fight and protection is very expensive everywhere in the world ñun ñëpp ñu jox leen ko ba pare fay leen salary ba pare dañoo xam suñ information yi président ak njabootam because they hold the phone they answer the phone dañoo programme lekka bi and everything yes sëriñ bu ko néegam daf koo xam président secteur ak ku ko protect daf koo xam because fooy dem dina xam fooy dem loo faa def ñaata time nga faa spend moo la faa jiitu kon suñ national security is not safe anymore because it's in the hands of our neighbor kooku fi mu la téyee dafa baax du négocier ak yow because amuloo the sovereignty you need to negotiate daf laa tegal si table bi and you gonna accept it moo tax Ousmane Sonko nekk Sénégalais politicien mu ñëw suñ politiciens yi mel ni xaj yu gis yàpp Ousmane Sonko mooy yàpp bi ñooy xaji that's the hard fact ku nekk di daw ku nekk bugg a gis Sonko jéegi bugg a tëddoo Sonko ñu fulus ñi bugg a jàppane bu Sonko ne kii patriote la dafa falu Gambie ngeen jaay Gambie ci lu amul benn fayda te Sonko benn sénégalais la rek xeex gom li moo gom nit yi toppa ko mu dem nekk président nekk vice président dafa gom dëkkaam mu jaay dëkkaam waaye mu ñëw Gambie ngeen def Sonko yàlla bu ndaw toppa ko mel ni xaju gis yàppa I was so ashamed of myself te billahi wallahi tallaay ñi ma xam man xam neen ne diw ak diw dañoo sonna pour jot ma téléphone pour ma jàppale leen man Gambien bi gën a bon gën a ñàkk fayda yéen ngeen war a nekk suñ njiiti ëllëg ngeen a daw ci ginnaaw Sonko comme xaj canka dégg yi ngeen doon yéen ñi ko def yëpp nag ngeen baalaam yi moom mënu cee ñàkk ok
léegi Ministry of Interior 1.9 billion leen ko jox. Ministry of Interior. Let me tell you this. At the starting of Barrow's government, dafa amoon ay kilifa yu waroon a ñëw Gambia. Am na benn Minister of Interior ku tuddoon Yankuba Santa Sonko. Amoon na secretary, permanent secretary den daan wax. ñooñu noonu ki defar yenn système Sénégal ki leen andi yaayam bi ko jur ak man suma papa bi ma jur ñoo bokk ndey ak baay. I was one of his closest advisors. kon xam naa li ma wax man dégguma ko dama ko xam. ñu ñëw Gambia, you know what we wanted to do? am na loo xam ne rek doo ko wax ci mbedd because no matter how much we want to develop the Gambia, am na secret d'état, a secret to the state or for the state, and loo xam ne da nga ko téye as a citizen. waaye den waroon a def cameras ci main point ci Gambia link loolu ak leneen ak leneen ak leneen nga xam ne tey soo sàccee dañoo waaxu ba ci yow na la kaay te duñ la riitee duñ la post den laa jàppa. one of the fu gën a lifin angul si ñu am yuñ fa def. alright, kilifa bi mu ne mu dem négocier kooku kilifa bi suma mag la man sénégalais la mu ne dafa bëgg a bunta Gambia mu négocier deal bu gën a cib li ko Sénégal amee. keroog bi mu ñëwee X ak Y xam neen seen boppa den dem lijjanti ñaata la Sénégal jëndee ñu bëgg a koo jaayee Gambie more expensive than Sénégal te kii I don't know if li ma wax yéen a ngi koo dégg. ok, let me explain it this way. dafa am a Senegalese businessman boo xam ne technology la dee liggéey and right now security technology is one of the most important things ci security. alright, fu àdduna di demee ñu soxla some technologies pour some points in Gambia pour lu xew ñu mun koo xam ifin su dëkk bi di nelaw te yow doo xam ne ñu ngi laa gis. ok, so léegi broda bi ku nekk Sénégal andi ñooñu Sénégal xam ngeen da ngeen naan toog jamono Sonko ñu fekk la sa kër jël la yóbbu. dafa am ay xam nga yu sophisticated yu ñu dee def si dëkk bi pour security, national security. I don't want to discuss everything so booba I will be very stupid. so léegi mu négociatal Gambie just pour am bunta Gambie pour mun a am yeneen access. you know how businessmen think. li mu ngee jar 100 dangaa ñëw one président bi ne mun naa la koo amal ci 50 pour président bi jox la confidence mu jox la yeneen liggéey nga gën a am. you know what I mean? dangaa luus fii génn fële luus fii génn fële. so léegi biñ ñëwee mu toog ak X ak Y ak U ak Z waxtaan ak ñoom na leen Sénégal lii la ko amee Gambie lii la ko amee wàññil naa ko Gambie pour ñu nekk in collaboration. X ak Y ak O non ak P ñoom ñëpp ñu dajaloo ne déedéet neen ko jaayee Gambie equal as Sénégal ñoom dineen defar everything waaye waa ji lii la ci am di res ñoom ñoo ko moom. waa ji biñ demee ci hôtel bi mu toog ba mu yàgg ñuy lekk mu ne ma maa ngi door a xam pourquoi Gambie du avancé. this were the exact word he used. maa ngi door a xam pourquoi Gambie du avancé. ma ne ko man su ma yoon nekku ci comme sàcc la ay doomaraam leen rek maay imbécile bu mag bi neen dem man dinaa ci lekk. ma waxtaan ak ñoom ba man Cheikh Ahmed Cissé waroon naa ci am minimum benn $1 million waaye loolu mujjewut a nekk. puis daf ko jël jox ko yeneen Nigerian yi yàq business bi demut te xaalis dem na. lii maa wax nii nag it's a revelation boo xam ne di ngeen ko mus a dégg mu leer ñëw ma pour yàq deri kenn
waaye yu ak waaye ñooñu ñëpp ak pii xam naa leen xam neen ma soo kickback si rek man waroon naa cee am loolu konoon ngeen xam ne Gambie neex na wala man ba ma daj ci $1 million dama leen naa ekkati ba ngeen ñëw ma teg leen ngeen toog ma jël suma tànkay teg ko seen baat yi ku bañ ma dóor la ko su ma nekku ci kon Minister of Interior $1.9 billion leen ko jox pour mu defar suñ ID card si defar suñ everything defar suñ kaaraange réew ak yépp ok and that's very impossible. King A takkal jabar dëgg la kay kon yow xam nga takkanaa wala takkuma yàlla baax na danga ma ko éene yi da ngee dégg Ministry of Tourism and Culture xam ngeen ñaata leen ko jox $54 million du billion million man nag bi ma gisee budget bi fii ci laa ne wax dëgg neex yàlla nag def neen mistake. A leader should be a visionary. tey Gambia xaar leen ma wax leen lu tuuti rek ngeen mën a understand. naaj leen am nature reserve, the weather and the beach. te moo gën a naxaree ñëw Sénégal cause amuñ airport bu mag te ticketi Gambie dafa cher te soo ñëwatee den laa fayloo xaalis boo xam ne kenn xamut fan la jëm so it's very difficult pour ñëw Gambie te kuy ñëw Gambie ba xom ci airport bi amuñ force aid bu baax am naa suma benn taalibe boo xam ne dafa géej Gambie 18 years dafa ñëw rek xom den ko tiib di ko ëppa naan ko bro naka la nag mu ngi cool la non dina ba dangaa briital busal sa dina bi bus ko dina ba waxal yaa latif booy na ko non ala na waa bismillah ñu ko ëppa we are laughing but this is very serious. dafa xom si airport bi first class first aid nekku fa buroo bi moo si mbubaam bi fu mu ñax tiim ko usal sa dara bi danga breed bro booy ala comme waa yàlla tiis boo non na waa bismillah hamba na ba nga breed bro naka la bro boo waaye lii dafa serious boy na leen call fire service man ala waxal yàlla tiis bismillah moo ko fay ala waxal yàlla tiis ma ne ala waxal yàlla tif moo koo fay nit ku xam nga ne ko dangaa breed bro dangaa nooxi dangaa breed bro. It's sad. That's what we have in Gambia. léegi our tourism sector was one of the easiest access for development in Gambia. At least Yaya Jammeh dina daan organize ay entertaining things lu tubaab bi bëgg a xam to discover you know léegi mun a tuta nekk Sénégal lu Gambie am la am it's easier it's cheaper and the living condition in Senegal is close to anywhere in the world. soo bëggee fresh pomme da nga koo am Gambie fresh pomme after 12 o'clock 1 o'clock mënuloo koo am Sénégal leen koo jëndee jaarale ko ci moto di ko sotti ndox di defar te ñun fii Amérique banaana yi ñoo lekk ak plantain yi oh my god yéeg na dugg Amérique gis nga foo nekk ndox nga dee teg dangaa lifi ndox la indeen nga teg natural water soo ko naanee gan nga si pompe bi rek la ñoo naanee these are normal waters we eat here we drink dégguma angale grade 9 la we drink maanaam we eat yéen a ngay dégg
fii America ak Europe minimum da nga lekk lu baax naan lu baax tëdd fu baax that's the minimum den soo xëyee nga dem toppatoo ji sa soxla in Gambia it's a privilege pour nga naan natural water ba ñun xam nga si koñ mi nii suma raka ji suma ndox bi bul ko laal booy suma bottle bi 25D laa ko jëndee mais dama nga jam ci tab bi nga lifin xam ba ala naanal tuuti booy even to drink natural water as human being it's a privilege in the Gambia basic needs léegi Morocco loolu la am Morocco is like Europe I've been there several times I like it Tanger Marrakesh Rabat you see now it's $35 it's not 25 anymore léegi dem Morocco gën a gaaw gën a yomba dem Sénégal gën a gaaw gën a yomba Gambie moom mu cher ñuy teg airport bi lu nekk léegi tourism sector nga jox ko $54 million pour mu develop tourism and tourism used to participate more than 35% of our income leen rek a dox ci tourism mooy bii àndala buri rek a dox tubaab ñëw jël la dóor la xam nga takka la wala bañ laa takka may la baax a dem waaw jéegi tubaab ñëw nga jàpp ci train def sa bagage yi jënda moo tax suma àndalaa buri yi sem bu leen fàtte ne àndala am na garab bu baax la pour góor la danga ko dee naan mu dëgëral la Gambie moom ñeme ñu ma ko faa jaay because ñoom ñu ne sooy jaay garab bu àdduna yépp nangu ñoom den laa jàpp te man suma coow du em te den ma yaakamti léegi jaayatuma Gambie moo tax jigéen ñi léegi ñu ngee tas rek because li ko daan dëgëral secret bi mooy àndala te jaayatuma ko fa because li ma gis ñu def Aïssa Gambia def ko keneen man parewuma loolu man I have get enough humiliation in my life I don't want to add any more waaye bu leen fàtte ne su nekkee yaa ngi Gambie dangaa order Sénégal dinañ la ko àndil number bi mooy 77 soo paree nga teg ci 372 9696 yéen a ngi maa dégg 77 372 9696 foo nekk ci àddina just place your order and then nga jot àndala buri soo ko naanee soo ko naanee ndeysaan Jaliba ndeysaan de leen naan àndala buri ndeysaan aka mun a wëy yal na yàlla guddal fanam kuyaate ma ne ko aka mun a wëy su ngeen xamee Gambien bu génnee musique rek mun naa di ko promote every Sunday and Tuesday yeah zero charges just for people to hear the music we support them I don't care mooy sa first song na nga nekk a Gambien rek just be a Gambian I can do that for you alright koo leen xam rek mu jox ma ko you know and I can make people love the song because dama am vibes man yéen ñi nga xam ne laygu leen ma woon te ñëw di ma seetaan am ngeen problème one thing about me mooy soo ma laygutee nga déglu ma benn 30 minutes you wanna try me more nga ñëwaat you become liking me then nga addicted to my own system soo leen ma laygu taxaw leen ci window bi di dem ak a ñëw waaye soo leen fi taxawee 30 minutes rek da ngeen a seetaan ba mu jeex then after next Tuesday da ngeen ko yaakamti ñëwaat I am like that I'm the vitamin C of my generation bu leen fi yàgga de soo leen ma laygutee lu leer laa leen wax all of my fans were haters before the thing is you never take your time to watch this guy he is hilarious me leen ma tuuti ma brag he's intelligent smart eloquent and he's a whole vibes you know sometimes you have fun sometimes mu jox la fact bi and the way he speaks it is something else I just love this guy ñeneen ñi dañoo ne caa booy koto bi tooy la ku intelligent mu ngi ni waaye saay tooy la booy so saaga naa ko so back to business all right 54 million for our tourism and culture for a whole year ban culture la ñoo jaay Gambie ban tourism sector la ñoo promote fi ñu war a def hôtel jaay ngeen ko dëkk fa ubbiwu leen yoon yi pour lekka yu baax yi mun a ñëw dangaa nekk under diet ñëw Gambie doo am loo lekka xanaa mu la ne America Europe dangaa defar sa diabetes ba mu baax nga ñëw Gambie benn one month soo ñibbee dee
because amuloo loo war a lekka vegetable bu baax doo ko mën a am. Even drinks, a second class drink la ñoo jaay Gambia. If it is Dan Simon, you won't have the real Dan Simon you drink in England or in America. Danga waaxu si benn koñ fekk benn Cheikh Ahmed bu nekk America yónnee container ubbi biir këram bi ñuux fa container bi di la jaay lekka. That's what you get. moo tax ñi ko mun dëgga bala ñoo ñëw dañoo yónnee seen lekka yi 1 month ba mu egga ñu door a ñëw. Efforts yi ku dut Gambia jaralut la ko. Then we have no culture and tourism sector to promote. Gambian sa own dëkk pour nga dem Gambia da nga war a yónnee sa lekka yónnee sa naan yónnee sa everything ba loolu egga nga door a am fiti ñëw Gambia tubaab bi nekk on the diet am xaalisam mun a jënda su ñëwee Gambia lu moo jënd lan la moo jënd soo nga jël 54 million nga jox ko tourism sector te sector tourism and culture dan participate 35 to 45% of Gambian economics nga rey sector bi but because bugguloo ñu yaaxa sa der nga dem teg fa benn 54 million imaginal ministre bi ci boppam xam ngeen Gambie nu moo demee allegedly di ma suma benn waaye mu ne ma noo sooy waxati waxal allegedly because yow ñi nga war a tudda Gambie den am alal den mun a xeex dañoo ñëw yóbbu la koot Gambie ma leen suñ ma yóbboo koot am naa kooti làmmiñ bi ma toogee xalaat ma ne ok let me use the word allegedly comme soo ko usee am jàmm allegedly Ministry of Tourism and Culture nekkut ku jub allegedly comme soo waxee rek ne allegedly pare nga ci loi fulis na allegedly ministre bi du ko honest daf day jël kickback dafa dugalante di def allegedly léegi 54 million su ministre bi lekkee permanent secretary lekka ñoom ñu war a lekka allegedly ñaataa faa des allegedly ñaataa faa des allegedly yéen a ngi dégg so the fact that the president of our country mun naa xool tourism sector mu jam fa benn 54 bi moom du allegedly moo ko saay mu jam fa 54 million Gambian dollars ok judiciary mu def fa 311 million dollars public service commission mu def fa 17 million dollars national audit office mu def fa 301 million dollars ministry of defense mu jox ko 1 billion 100 million dollars minister of interior mu jox ko 1 billion 900 million dollars national debt service 11 billion office of the president 1 billion then office of the president is more important than our culture and tourism sector 1 billion to 54 million yéen ñi bëgg a Adama Barrow comme man support ko comme man nen leen tekki suñ lunette yi ñu sa xoolante si bot ñu waxante dëgga is that true office of the president 1 billion office of the president 1 billion our national tourism and sector and culture 54 million for a whole year ñun ñu bëgg a Barrow laa wax waxuma ñeneen ñi ñun ñi bëgg a Adama Barrow soppa ko votal ko is this right jànguma nag xawma dara waaye dama laajte simple question is this right tourism ak culture nu mel Gambia non bii du ma wax allegedly tourism ak culture ni mel Gambia nga jël 54 million def fi yow sa biir office nga jël 1 billion dalasi is it right? My own opinion is not right. And as a leader with vision to move a country forward like a Gambia, you will never do such. Waxuma sa nga am vision waaye nga mandu nga ragal yàlla nga bugg a dëkk bi nga xool li jigéen yi di daj nga xool tey lu nekk ci Gambia doo jël 1 billion ñuux ko sa office jël 54 million jox ko tourism and culture. Let me give a quick lecture here.
culture bu mel ni soose culture bu mel ni soose they have high values. The Mandinka culture, if we promote it in Gambia, wallahi Gambia be diala. Just imagine when Mandinka's culture were well promoted in Gambia, kan moo yar lawyer Ousainou Darboe père lan la Christian soose mun a dénkas Christian doomam yaral ma léegi culture boobu dee na danga toog sa imaam yi soose na la yàppi tobaski waruloo koo jox Christian bul wax happy Christmas and happy new year merry Christmas and happy new doo ko wax soose imaam mooy toog wax la ko because den ko jàngal imported religion without the culture of Mandinka. And there is nowhere in Islam fu la yàlla ne bul masla ak doomi adama rawatina ahlu kitaab fu la yàlla wax takka fa jabar dina la wax bul wax merry Christmas ñu ne soo ko waxee bokkaale nga yàlla. That's what we have when we don't promote our culture. jàmm bu nekkoon ci christian yi julliti Gambie nekkatut fa waxtaan wax dëgg ca la christian yi deen noppi because bugguñ coow waaye jullit yi Gambie léegi then over open when it comes to religion then they provoke life. Man li ma njëkk a bañ li ma njëkk a against since when I was young mooy nit dafa nekk Christian nit dafa nekk Christian mu tuub ci l'islam ñu célébrer ko kenn du am problème waaye di fak nga bàyyi jullit dem ci Christian la ilaha illallah doo am jabar sa famille. Which means we put religion ahead of human being. And there is no religion without love and compassionate. There is no religion without tolerance and understanding. Diine boobu amut. La ikra fi diin. Faman shaa fal yu'min wa man shaa fal yukfir. That's Islam. This lakum diinukum waliya diin. Islam dafa am independent ku ci dugal leneen yaay duul yaay fen yàlla mu ne kum neex gomal fa man shaa fal yu'min gomal kum neex weddil awma ci problème muy benn ñaareel ba suma diine bii ñëpp na mu ne amul force it's a choice. So lack of promoting Mandinka culture handicaps Gambia in many ways. yéen a ngi fàttale ko Banjul time boobu noonu su kasak amaan ba ñoom Moussa Ngom génn ñoom Oussou Ndiaye senior ponkali Gambie ñoom oncle Gabi Socé ñoom oncle Biri Biri Pisco Konaté génn ba Banjul ñëw. That was the wall of culture. ñuy dóorante di defante yu neex ngay nekk góor loolu dee na Banjul soo kasagee sa doo am ko wëy laajum because noppi nga jàmbatu ba mënoo laccume laa ware mënuloo ko you can't. léegi da ngaa juddi ci lopitaan bi ñu dogal la ko pare nga ci duñ la salbe duñ la defar you don't know your culture. Imaginal the Aku and the house of culture in Gambia bañ génn ba def fanaali ba xam nga yooyu noonu dafa neexoon we lose everything. Because xiifloo nit ñu ba lekka leen tal marloo nit ñu ba naan leen tal desperate loo nit ñu ba bëgguñ lu mooy génn Gambie won ko ginnaaw ñoom Pa Tamsir Socé kasak yooyu du amati Gambie neexatut waaye Ousmane Sonko waleen ko mu ñëw ñu jaay ko Gambie rek dëkk bi jeex ku nekk dem yoonam. So nga gis ne tey suñ culture suñ tourism ak suñ culture président Adama Barrow just 54 million la ko jox just 54 million. léegi nag Minister of Foreign Affairs ñu jox ko 1.9 billion ku ngeen fi deport ñu deport seen bu leen ma merloo waay no to deportation seen 1.9 billion te wallahi suma kër gi ma am Dakar moo ëpp Minister of Foreign Affairs.
ñu jox ko $1,900,000,000 dollars. Tourism and culture 54 billion. Lii du respect sax pour Gambien. Ministry of Foreign Affairs. Déglu leen wax bi. Ministry of Foreign Affairs is allocated $1,900,000,000 CFA. All right. Minister of Tourism and Culture is allocated just 54 million Gambian, less than 100 million. suñ la ne Barrow amut vision rek ubbil budget bi soo ko xoolee rek xam ne xamut réew wala bëggut réew ni nga tërale sa budgeti réew moo ñoo wan ban gis-gis nga am to develop your country. We love Barrow, we like him. Ku am jàmm la, ku yaru la, du saaga du xasket, nit ku baax la. He is a good husband and father. Is he a good leader? Is he good for the Gambia? These are the questions we need answers. Léegi Ministry of Justice. Ministry of Justice. Xam ngeen ñaata leen ko jox? $205 million faqat. Arab su leen ne faqat mooy is finished. Intaha. Jeex na. $205 million Gambian dollars for our justice system. Den bum la jaaxal sa mbokk bi nekk mile 2 amuñ jooj bu ko aatee. Bum la jaaxal ñu ne la faylam réer na. Man am naa a cousin boo xam ne he's in mile 2 for 13 years. Doomam bi mu bàyyi woon si biir judd na ba jàng alxuraan ba tari ñu ne faylam dafa réer. He is in prison. File bi dafa réer gisuñ ko. But he still should remain in prison while the judiciary system of Gambia ñu ngi réeral file nit yi. He's my cousin. Yaayam suma magi baay la. Mu ngi mile 2 doom bi mu bàyyi woon si jabaram biiram xale bi juddu na ba jàng alxuraan ba tari alxuraan. moom mu ngi fa faylam moo réer. te gis nga we will all be victim of this bad system in Gambia. képp ku noppi rek yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa huwa shaytaanun axraf. Gambia toll na foo xam ne ku noppi saytaane bu mu ne nga. ma def ko yu ibaadu yi nii faata ibeta jahannama man jahannama man gën a fengooti sa bari fan saa foo woo ñaama. kon Ministry of Justice bu Gambia $205 million rek leen ko jox. $205 million. Léegi Minister of Finance and Economic Affairs $2 billion. Waa léegi with $2 billion how can you fight? Listen to the word. I just love the words of these ministries in Gambia. Ministry of Finance and Economic Affairs. Ministre bu yor wàllu koom-koomu réew mi ak alalu réew mi. Koom-koom ak alal. Finance and Economic Affairs. léegi su ministre bi amee lii $2 billion li moo tax yéen ndaw yi ku ci am dream pour ñu dimbale la ñu finance la soo demee doo fa fekk xaalis. $2 billion bi allegedly, I love this word, allegedly suma lawyer yëpp ak ma wër nag ñu ngi ma bind rek they love me. Allegedly, you know the kickbacks in Gambian administration, right? Ni minister yala fangota ayala kuwol be bondi ñin du $2 billion permanent secretary fanang yake
ani mol mimbe ministro mune be tulaje pour Gambia no mi alonko sulata help and assistance for their own development fente tulaje okay jotta information ne Amat Bah local government minister la léegi nekkatu tourism ñoo xam de ku ñu fa teg du baax réew mi daal xam na ne ci jaay ko la ñoo mujjee léegi nag li gën a garaaw mooy yéen ñi seen papa yi liggéeyal Gambia Sona Gambia I see so many people here ci life bi fii seen yaay Gambien leen woon nekk ci civil servant bi nekk xam nga góorgóorlu liggéey léegi seen papa yi plus seen yaay yi plus seen elders yi ñoom ñëpp suñ pensionné ministre bi nga xam ne moo yor wàllu pension muy pensions and gratitudes $592 million $592 leen jox ministry boobu for every civil servant who pension in Gambia wallahi tallahi loolu dawut yaram de office of the ombudsman xam nga ñaata leen ko joxam office of the ombudsman $53 million office of the ombudsman bu Gambia $53 million for a whole year Gambia bu leen noppi juk leen ñu wax ci dëkk bi juk leen ñu wax ci liy xew it's high time kenn ku nekk juk yéen xam ngeen ma bu baax ci internet bi waaye yéen ñi ma xam ngeen ma Hadi Malick Lo mu ngi fii di suma jigéen xam na ma bu baax su caméra bi fayee sax mun na la wax seexan ci lii ak léeg that's how close we are alright awma soxla the word might be rude but the ending will explain what exactly I want to say awma soxla ci mbiri Gambia which means as the niti interest bi ma doon wax ci mbiri Gambia jëriñu ma dara kon su ma demee ba dellu ginnaaw di ci wax leen rek mooy góol bi mooy Gambia am luñ deserve politique yi Gambia mënut maa jëriñ wax ci kaaw Gambia mënut maa jëriñ Gambia mënuñ kaa saaga ndey rek la ñoo ñëw saaga mu jeex naa la yóbbu jalan audience bi yaatuwut and it will never give me the popularity I need but with Senegal is different you have money wax naa ko fii ma ne leen $1 million da nga ko receive a month sooy kaayi Gambia Senegal and I know very well what I'm saying kaa bu Sénégal benn borom alal nii daaj kenn nga xam ko nii ekkati téléphone call ko ne mu jox la $500,000 pour nga noppi oh yes wala ñuy xëccoo document ni nga am benn document war cee wax we talking about $2 million just for you to speak politicien nga koo toppa di ko waxal lu baax every month daf laa jox salary $100,000 minimum and those who knows me knows what I'm talking about waaye Gambia dangaa dimbale politicien ba mu am lu mu bugga mu yëkkati benn $10,000 jox la ko te daf ko jox kenn kooku jox la ko man there was a politician boo xam ne suma gaañ la dama ko doon dimbale rek ma dem Màkka mu ne naa yónnee pour mu am lu ma jox ma yónni suma raka Baye Cheikhu la tudd Baye Cheikh Omar Cissé dem mu jox ko $20,000 ma ne ko jëla lu may doyee $20,000 so dama bëgg ngeen xam ne yéen ñi nekk ci office yi yéen ñi am seen citizenship of other developed countries dama bëgg ngeen ñëw ñu wax ci dëkk bi xeex ko mu jeex soo leen noppee rek ñu nekk ci dëkk bi dineen soona so I take 2 days of my
internet activities, Tuesday, Sunday dedicated to Gambia. We need to speak. We need to stand for our country. It's very important. Loolu moom lu ama solo la wallahi lu am solo la dese na ma 15 minutes su paree Ahmed Ndoye mooy ñëw ñu waxtaan mbiri Sénégal. I dedicate 2 hours for Gambia. ma profitoo ko mu gaaw. Office of Ombudsman 53 million. Centralized service 1.6 billion. Centralized service. What the F is this? Centralized service 1.6 billion. Fépp fu war a am kickback xaalis bari na fa. Fu war a développer réew mi xaalis amu fa. What's their interest? Kickbacks or Gambian development for Gambians? Xalaat leen ci loolu. Centralized services 1.6 billion. Tourism and culture 54 million. Centralized services 1.6. waaye nag ma wax leen dara de non bii du allegedly maa ngi gis nit ci di ma message naan noo seex bi yow la ñoo xaar ga bu leen dépend si man de dama wàcc live bi léegi baro call ma wala foos lee di wax ak man gis nga suma ndox bi nu mu tàngee ñu def ci sukkur ma xëy rek toog baro yaa baax mu yaa bu mu leen bett soo def leen ndànk-ndànk déglu leen ma rek ngeen joxe flower ngeen lifin ngeen àndaa man ngeen dem but do not depend on me. I'm not reliable. I'm telling you. Président su ma ooyee na ma waa nii damaa ñëw toog ne moo fi gën bu leen fi nekk di ma tàccu de def leen ndànk-ndànk ma heure arab mahlan take it easy. The first lady can call me or President Barrow na ma waa yow Gambien bu baax nga den bugg a développement ni ma ñëw toog jàkkaarloo leen sànca ba toog nag naan Barrow def lii Barrow def lii Barrow ngeen maa saaga du ma leen sa faale. So just take it easy with me. Bu leen fi nekk na no this guy I love him, he's interesting, he's a patriot. I'm not reliable. I am not. So don't count on me. Just listen to me. If it is fact, like and comment. Anything can happen. I'm a businessman, very nitty interest. So, Gambia down there. Ministry of Lands and Regional Government, 389 million. Ministry of Lands and Regional Government, 389 million Gambian dollars kept. Ministry of Agriculture fii nag ngeen a xamee Barrow ak government am xam nga ñaata la jox suñu wàllu agriculture Barrow 961 million la jox 961 million la jox agriculture. léegi ana bi decentralized du anamu kaay leen de centralized service 1,600,000 centralized service. Agriculture 961 million. So kañ la Gambia di advance centralized service if it is more important, if it is value ahead of agriculture? The most important sector of our nation is under $1 billion. Centralized service is over $1 billion. The justice system less than 500 million. Agriculture less than 1 billion. Tourism and culture less than 100 million. Centralized service 1.6 billion. Defense 1.1. So centralized is more important than defense, more important than interior, more important than agriculture, more important than culture and tourism. This is the Gambia we have. Te ministry yëpp den seetaan budget bi
bem dem ci baro mu ne baax na mu sign ko pour Gambie doxale ko. So the whole government is a complete failure. This is a very sad nation. Yéen ñu waroon a reer baalal leen ma seen reer yaaxu na because doo nekk ci dëkk nga déggal lu daw yaram lii ngay mun a reer. xam naa ne moom duma reer waaye nit na musoo bi jee sa busa kendeke nkaa ko kendeke bon Gambie du ma saat loo ba pare ma continuer di saat mel na suutoo diyaan di faye diya ni yàlla tem faye diya mbe àndala buri min ni nga mim fam pare na stresso be mbaa jindi na musoo ka He asked me a very important question. Mune, for what purpose is this centralized service? We don't know. We have no idea. We have no idea. Hana ñu laaj ko baro. Ñu laaj ko baro. Nañu stresso fan sa jindi musoka. Ale fon saaji. Wuy lawyer da boobu lay tëjee. ma ne ko wéy lawyer daab boobu laay tëjee heure bi léegi mu jot soo paree rek maa ngi ci mbiri Gambie mais soo paree rek su 0 minute jotee rek ñu commencé. la ilaha illallah muhammadu abdullah danuñu yàlla suturaal jéggal ñu. Ministry of Agriculture under 1 billion. Ministry of Transport, Works and Infrastructure 2.2 billion. Works and infrastructure is very important. Tali yañ defaroon yàq këri nit ñi punda bi over a year waa tali yi yéen ñi nekk Gambie di ci daw ma ne tali yi baax na wala baaxut is a question. Many kickbacks on the Ministry of Transport, Works and Infrastructure. Tali yi baax na wala baaxut man dawuma ci nit da ngaa wax dëgg dawaluma ci moto doxuma ci yéen ñi faa daw I ask the question to you baax na wala baaxut su baaxee rek kon baax na su baaxut su ma nekku ci léegi kañ la transport works and infrastructure gën a important agriculture Adama Barrow rus ñu nag. Minister of Trade, Industry, Regional Integration and Employment te xoola Gambian government bi den am fit nag den de am tur yu rafet yoo xam ne déglu leen ma def ko européen waaye cottu nday lii waay just listen. Ministry of Trade muy benn jëlal ma di word trade. Industry muy ñaar. Regional Integration muy ñett and employment muy ñeneent. We must pick the words to understand the how sad the situation is. Fancy word sol beta nga kisi is 4 different important sectors to develop our country. Trade, industry, regional integration, and employment. 4 ministry yi guess what ñaata la ko Barrow jox bala leen ma rek I want us to communicate. Guess leen 4 employment, trade, regional integration, and industry ñaata la ko Barrow war a jox binda leen rek seen xalaat. No, don't mind, you can write whatever you want to write. ñaata la ko Barrow war a jox seen idea rek. I just want to listen to your idea ngeen xam how sad this 4.5 billion 100 million 2 billion yéen a baax jaajëf Barrow ma ne ko yow rek la ñoo topp 12 billion 600 million yéen a baax Barrow de xam ngeen ñaata la ko joxam dama ko rusa wax nag sénégalais yaa ngi fi waaye waaw xaaral ma wax ko ci soose
million keme ni tan saba ni woro mënuma ko wax ci english bala leen dafa ruslu sénégalais yaa ngi seetaan suñ nawle leen yéen tam duma mun loolu bàyyi leen loolu yéen tam maanaam ci gàttal téeméeri million fanweeri million ak juróom benn rek lay understand nga lu ma bëgg a xaram moo ko mu gaaw ci lifin 136 million allez fon Sadio dégg ngeen ma Gambien yi ñu wax ko mu gaaw rek nawle dafa for allez mooy la fa waaw binda leen ko ndànk nag bu leen ñuy weer yéen tam maanaam trade dem ak a ñëw di trade di jaay industrie taxawal industrie yuy defar réew mi regional integration dugga Gambia jëlee Basse indi fii dugga Sénégal regional integration boobu ak employment pour ñu jël ñu am liggéey no wonder Gambian youths are idling everywhere in Facebook di saaga wante ak TikTok no job employment yëpp 136 million ngeen baalal ñu lii daal la Barrow def ba pare nag am fit mu ne neen ko joxaat réew mi 2026 mu jiite ko xaaral ma wax lu em comme man mun naa change bu ba anytime xaaral ma em ci limite bi ma jàngat rek em ci I can change anytime bis bu ma change na ku fi ñëw naan ma sëñ bi danga ma betta waxoon naa leen ko I warn you I alert you way before so take me as I am Ministry of Environment ak ñëw dëgër fit uy leen ministre yi man ministre yi Barrow yi moo ma neex uy leen turi ministre yi turi ministre yi anamu Ministry of Basic and Secondary Education 5 billion day sa kala tax moo tax ñu smart intelligent correct English ñoo ko dàqal làkk ci anglais because 5 billion fu mu dugga ñu jàng moo tax Gambie amul kenn ku du toog si classe buñ AC classe yëpp den ko AC classe yi Gambie den ko AC dangaa toog school boss moo laa jëlee sa kër papa ba si school bi nga dem jàng nga ñëwaat school yi den ko def flower toilet si dafa over correct toilet si dangaa dugal sa loxo rek ndox bi ñëw. So these are the type of schools we have in Gambia, especially when it comes to basics and secondary education in Gambia, because 5 billion leen fa inject. Yeah, so bu mu leen jaaxal ngeen gis school boss yi di jëli xale yi xam nga ñu laa jox uniform ngeen a am book ak foo leen a riidee bu mu leen jaaxal ne this is what Barrow has been doing. 5 billion la ci dugal. So Barrow ñu ngi laa sant ñu ngi laa gërëm Gambia amul school bu amul fence yëpp nga fence. Peinture ko ba mu baax defar si bunta ba pare am lampa dangaa jàng ba timis sax nga taal lampa yi riit si school bi ba pare am sécurité yu laa gaat soo paree moto yóbbu la yàlla nañu la yàlla fayal Barrow yaa baax yaa ëpp doole yaa mën kenn du yow ci réew mi waaw sa 5 billion yi nga dugal basics and secondary gis neen ko ku ko waxut dafa soxor thank you Mr President PPP xam ngeen ne sax damaa duul yéen xam ngeen ne lii duuli kese la soo tàccu leen ma rek ñu avancé is politique we politique let's politicize Gambian interest dara nekku ci ma duul ngeen tàccu mu jeex may leen ma kër haat mu jeex yéen a ngi dégg waaw léegi Ministry of Health Barrow nag ku bëgg a wér-gu-yarami Gambie la ku bëgg a wér-gu-yarami Gambie la moo tax ok thank you moo tax Joe Biden ci boppam allegedly dama dégg ñu ne dafa bind American system bi ne neen ko yóbbu Gambie muy mun di faju because wàllu wér-gu-yaram ni ko Barrow téye ni mu ko war a defaree Macky Sall sa Gambie la war a fajoo Ousmane Sonko dafa ñëwoon dàmpalu si Gambie because suñ health system bi dëgg Barrow def na ci 2.7 billion boo xam ne dëgg moo tax ñooy number 1 in Africa wax dëgg neex yàlla 2 billion 700 million nag bu leen ko xeebal Barrow waaw office am moom am na 1 billion
mu jël wàllu wér-gu-yaram ci dëkk bi ba mu jeex at bi jeex 1 January ba 31 December mu dóor ci benn 2 billion 700 million kon Barrow am nga xol bugga nga Gambie nit ku baax nga nit ñi ñoo la xamul rek nit ñi ñoo la xamul ba pare dañ la dee duulal rek waaye yaa ngi liggéey de yaa ngi liggéey surtout wàllu wér-gu-yaram moom 2 billion 700 million yi xam naa duñ ci mën a tabax lopitaan nag waaye mun neen ci am paracétamol ak niwaakinin xam nga Gambie Barrow li nga def ni dëgg la Gambie amuñ problème de ñun wér neen de yow jëndal ñu niwaakinin ak paracétamol suñ ñëwee ngeen dóor ñu benn buddi boñ sa soo leen amul luñ see péngu du problème yéen xacc leen suñ bëñ bi rek ñu dem yow lii rek leen la sant docteur si ak civil servants yi ñiy liggéey ci wàllu wér-gu-yaram amul problème xam nga lu tax soo dugalee xaalis bu bari ci health sector bi dafa tax Indian si dugal garab ak borom xaalis yi duñ mun a am kickbacks léegi foog lopitaan yi dee xam nga lu ma miin ñooñu mun di jaay seen bagage pharmacie ñu mun di la dimbale di jox sa jabar xam nga allegedly ak yow ak sa ministre xam nga lu ma miin Barrow you doing wonderful well man I love you Barrow billahi ku bugg a Gambia nga man yeah you doing good you doing extremely well bu la kenn ndax naan Barrow liggéeyut ay duuli kese la rek yaa ngi liggéey Barrow yaa ngi liggéey lii baax na de Barrow li nga def nii baax na de léegi pharmacie yi dina dox su pharmacie yi doxee ñi leen waroon a check duñu leen check soo kickback see dafaa bari xam nga tam fu mu nekk nii allez jëtle su fekkee am nga kër in India ñu defar ko ba mu baax nga mun faa laaxatu xam nga sa doom mun fa di dem di faje te kenn du ko xam da yaa ngi cool boy presque yaa ngi cool yaa ngi ba so 2.7 billion is okay we good ñun Gambie amuñ problème neen am paracétamol niwaakinin jeex na yooyu ñoo ñu dee sonal newet la Ahmed Ndoye waa maa ngi ñëw yooyu ñoo ñu dee sonal that's it loolu la rek beneen bi xam nga paracétamol jigéen ñi wéritu moom amul problème ñooñu moom amuñ problème ñooñu xam nga ñun yàgg nañoo wasin si néeg so it's not a sad nation you doing extremely well and we love you incha allah 2026 kaay rek taxaw nañu jox leen ma réew mi waaw ba nga war a campagne ñu ne la waxal ma xool looy wax amuloo dara loo wax Barrow yow noppi rek ñu waxal la taxawal rek laaj ñu réew mi léegi Ministry of Youth and Sports billaahi budget bi duma ko mën a eggali may leen ma lii xaaral ma génnee suma flag gi Gambie bi tant que sénégalais yi ñëw niin nawle dafa fort foofu laa ko ajee ci Ministry of Youth and Sport bi fa laay tëjee waxtaan bi pour Gambie xaaral ma jëlee Ahmed Ndoye dama sonn ci Gambie Ministry of Youth and Sport guess what ñaata la président bi joxe Ministry for Youth and Sport ana Ahmed Ndoye Ministry of Youth and Sport Ministry of Youth and Sport hey 135 million la Barrow jox mbooleem youth ci Gambia ak mbooleem sport no wonder Gina Bass mënut a jël force no wonder mënatu ñoom under 17 no wonder Gambian Pro League bi mënuñoo produce like how Senegal is doing, how Guinea, how Mali, how Ghana is doing. We can do that. Miraculously, we qualified to the African Cup of Nations, but we never deserved to qualify. Number one, then yokka teams. Comoros sax ñëw na su Guinée Bissau sax dem na su Gambie demoon muy xalak muy musiba di then yokka teams ñu qualified not deservedly but miraculously mu ngi mel ni like in 2004 how Greece beat Portugal twice in Lisbon and claimed the European title, door Czech along the way, and France. It was miraculously. Back from 2004, you come back to 2016, Leicester City, 1 out of 5,000. You just league with Academy, Chelsea, Tottenham, Manchester United, and City, Arsenal. It's miraculously. Just like Djibril Cissé, best attacker, best leading goal scorer of France with Auxerre. Trezeguet, leading goal scorer in Italy with Juventus. Thierry Henry, leading goal scorer in Arsenal, in England with Arsenal. Zinedine Zidane, best player. ñoom ñëpp dem neen World Cup amuñ goal. They don't score a goal.
3 top strikers in one of the most 3 leagues in the world mënuñoo am goal loolu miraculous la so bu leen complain ci sport suñ dóoree Gambia 10 is normal suñ dóoree Gambia 10 is something normal ñu dóor ñu 10 how much do our president give for youths and sport? Just 135 million. Minister of Environment, Climate Change, Natural Resources, and wildfire. So laka doon ñëw Gambia tey ñi ko war a téye climate bi suy change nawet bi war a ñëw nawet bi baaxut ak yooyu noonu ki ko war a defar climate Gambia climate dawal plane sa mënuloo ko nga ne ma climate yaa ngi dégg ak environment wildlife waaw wildlife abu ko dee na gaynde boo seetaan sax amatuloo ko xanaa golo te banaana golo nga ko yóbbul 282 million Ministry of Information Traoré Mampali, the man of Tomor. You are not from Gambia, bro. Okay? I'm from Burundi. But thank God, you're listening to me when I am talking about Gambian affairs. I love myself. I'm proud of myself. So, Ministry of Environment, benn, Climate Change, ñaar, Natural Resources, ñetta, Wildlife, ñeenta, ñoom ñëpp leen boole 282 million. Ahmed Ndoye bu dee yaa ngi seetaan yónnee naa la demande gisuma la Ahmed Ndoye mënuma laa gis yow laay xaar Heaven soo gisee Ahmed Ndoye jëlal ma ko man mënuma koo gis Ministry of Information 67 million, Ministry of Fisheries and Water Resources 56 million, and Gambia is surrounded by Senegal and the Atlantic Ocean. Léegi xam ngeen ne gaal buy nappa Gambia Senegal nga dee taxaw bu leen fàtte ne Minister of Fisheries leen taaloon diggi bëccëg Ndar Kamba to hide every file ba pare ñu jàppa Bamba Banje tëj ko 2 years moom kenn rek as permanent secretary ministre yi fa jaaroon yëpp seen yoon nekku ci ñu lakka ministre bi ministre yi fa jaaroon seen yoon nekku ci ba pare ñu lakka ministre bi Bamba bañee ñu tëj ko 2 years moom mooy ko moom bi amul ndey Gambie moom